দাদা আপনি কি রাইড করেন? সেম কোশ্চেন তুইও ফেস করিস আমিও। ও মা গো, গাড়ি কি ভারী। ও মা, ও মা। আসো এটা হচ্ছে আমি নিজে গাড়িতে ব্রেক মারছি। নমস্কার, শুভ দ্বীপ্রহর। তো এখন বাজে হচ্ছে 2:32 আর এখন একটু বেরোবো ওয়েলিংটনের দিকে। গাড়িতে হ্যাজার্ড লাইট লাগাবো, ন্যাকল গার্ড লাগাবো, আরও দেখি কি কি লাগানো যায়। তো এখন আমি যাচ্ছি ওয়েলিংটন, আর ওই থেকে নন্দও আসছে ওয়েলিংটনে। তো চলো ওয়েলিংটন গিয়ে তারপর দেখা হচ্ছে। টাটা। তো এখন এতক্ষণ বাজে 3:09, এখন সবেমাত্র কৈখালি পৌঁছেছি। তো এখন ওর বাগুইয়াটি ফ্লাইওভার ধরে নিয়েছে। রোদটা ভালোই পড়ছে, মন্দ না। এখন পৌঁছে গেছি লেকটাউন পৌঁছে গেছি। আর বাকি হচ্ছে 8.5 কিলোমিটার মতন। আর 8.5 কিলোমিটার গেলে যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে পৌঁছে যাবো। সিগন্যাল আটকা পড়েছে, সামনে বিধাননগর। উল্টোডাঙ্গা পার করে চলে এসেছি। এখন কোথায় আছি এটা? গৌরীবাড়ি লেন। এখন পৌঁছেছি গৌরীবাড়ি লেনে।
হ্যালো, আমার 5 থেকে 7 মিনিট লাগবে। তুই পৌঁছেছিস? হ্যাঁ ব্রো। আর নন্দ আমার আগে পৌঁছে গেছে। নন্দর গাড়িটা কন্ট্রোল খুলেও ফেলেছে হ্যাজার্ড লাইট লাগানোর জন্য। আমারটা জাস্ট পার্কিং করা হলে একটু পরে আমারটাও হয়তো খুলবে, হ্যাজার্ড লাইট ইনস্টল হবে। তো ততক্ষণ টাটা, যখন স্নো শুরু করবে তখন আবার দেখাবো। টাটা। তো আমার বাইকটা মোটামুটি খোলা হয়ে গেছে আর হ্যাজার্ড লাইট ইনস্টলেশন চলছে। ওয়েল্ডিংটা যে কাজের জন্য এসেছিলাম সেই কাজ মোটামুটি মিটে গেল। আর হ্যাজার্ড লাইট লাগালাম আর একটা ইন্টারকম নিলাম। হ্যাজার্ড লাইটটা ইনস্টল হয়ে গেছে, ওটা বাড়িয়ে দেখাচ্ছি ইনস্টল হয়ে এখন কেমন লাগছে। আর ইন্টারকমটা দেখি, আমি এখন যাচ্ছি নন্দর বাড়িতে। নন্দর বাড়িতে বসে ইন্টারকমটা হেলমেটে সেট করব। তো যাই হোক, আবার পরে দেখা হচ্ছে। টাটা। রীতিমতো ভালো মতন দুলছে, রীতিমতন দুলছে, ভালো মতন দুলছে। যখন তুই গিয়ার শিফট করছিস খাট করে গিয়ে উপরটা ধাক্কা খাচ্ছে, তখন চেনটা একটু ধাক্কাচ্ছে উপরে গিয়ে। একদম ঠিক আছে, সোজা। বলুন, আমি
ব্রেকটা কি তোর পিছনে ছিলাম, তুই ব্রেক মারলি, তোর পিছনে ছিলাম, আর একটু মানে ঠোকেই খেয়ে যেতাম, ব্রেকটা মারলাম, স্টার্ট করে দাঁড়িয়ে গেল গাড়িটা। হ্যাঁ, গাড়ির ব্রেকিংটা ভাই কোনো কথা হবে না। আমি ভাবছি এ মাসে তো মাইনে সব শেষ হয়ে গেছে, পরের মাসের মাইনে পেলে একটা 300 সেকশনের একটা টায়ার লাগাবো। 300 সেকশন এরকম মোটা, এটা অনেক শুয়ে বসে থাকবো, গাড়ি চলতে থাকবে। হবে এতে ওয়ান ফিফটি তো কথা নেই ভাই, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কাদা ফাদার মধ্যে চালালে আমাদের গাড়িতে আমাকে কালকে তো অনেক ভালো কথা বললো। হ্যাঁ, আমার কাউকে তুই কোনো লক্ষ্য করিস না, কাউকে পিলিয়ান নিয়ে তুই জলের মধ্যে চালাবি, তারপর দেখবি পিলিয়ানে পিঠে উঠবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমাকে অনেক বলে এটা যেহেতু সরু চাকা না, তাই এই প্রবলেমটা হচ্ছে। বললো তুমি 150 বা 140 লাগাও, তুমি দেখো তারপর হবে। 140 আমার টায়ারটা দেখালো নর্মাল, আমি যদি ওটা তো পায়ের ওপরে তুলে দিই না, টিমসান না অন্য একটা কি দেখালো, গুটি 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 পুরো কোনো মাইলেজের বললো মাইলেজে 1-2 মতো কমবে, 1-2 মতো কমবে, তাহলে যাবো না, আমি তো আসতে চালাই। And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we. আরে কাল বিকালে আসতে পারতিস, কাল বিকালে আসতে পারতিস, বেলগড়ি এক্সপ্রেসে ছিলাম, ম্যাগিটাই খেয়ে বাড়ি চলে গেছি। চা ম্যাগি। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. দাদা আপনি কি রাইড করেন? পিছনে ব্যাগ ফ্যাগ বাঁধা রয়েছে তো, পিছনে ব্যাগ ফ্যাগ বাঁধা রয়েছে, দেখে হচ্ছে আপনি রাইড করেন। ফাইনালি ভিটি রোডে উঠে গেছি। ফাইনালি ডানলপ পৌঁছে গেছি এখন। যাবো পানিহাটি অবধি এখন, তো পানিহাটি এখান থেকে বেশি দূর নয়, একটু পরেই পানিহাটি পৌঁছে যাবো। যাবো বেঙ্গল কেমিক্যাল অবধি, বেঙ্গল কেমিক্যাল পৌঁছে গেছি বেঙ্গল কেমিক্যাল। No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
নমস্কার। তো ফাইনালি এখন পৌঁছে গেছি নন্দর বাড়িতে। গেছিলাম ওয়েলিংটন থেকে হ্যাজার্ড লাইটটা লাগালাম, একটা ইন্টারকম কিনলাম, কিনে এখন নন্দর বাড়িতে রেস্ট নিচ্ছি। আর নন্দ এখন অফিসের কাজে বসছে, খুব ব্যস্ত মানুষ, ব্যস্ত হয়ে যাবে, এই যে ব্যস্ত মানুষ। তো যাই হোক, এখন ইন্টারকমটা একটু সেট করার চেষ্টা করবো হেলমেটে, দেখি কতদূর করতে পারি। তো ফাইনালি ইন্টারকম ইনস্টল হয়ে গেছে, এই যে। তো এবার থেকে রাইডে এখন সমস্যা না, কে কি বলছে শুনতে পাবো, আর কোনো প্রবলেম নেই। আর রাইড কবে হবে? এই শনিবার, এই স্যাটারডে? কবে কবে হবে তার? তো আজকের প্ল্যানিং ছিল হ্যাজার্ড লাইট লাগাবো আর ইন্টারকমটা লাগাবো, দুটো কাজই সাকসেসফুলি কমপ্লিট হয়েছে। তো এবার আস্তে আস্তে বাড়ি দিয়ে বেরোবো, তাই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন, নমস্কার।